Welcome to one and all. I am Vasanta, Department of Computer Science, Gopal Swami PU College, Mysore. Today, we will start with the fourth session of Database Concept Chapter. Database Concept Chapter. In the previous session, already we explained regarding what do you mean by data, information, data processing cycle, the difference between manual as well as electronic data processing. With that, we explained regarding DBMS. What do you mean by DBMS? DBMS is nothing but Database Management System. It is a software used to manage the data in a database, whether it is for creation, definition, manipulation, updation, any purpose, whatever may be. To do the operation in the database, we require a software, call it as DBMS. On that, we have several advantages. What are the advantages in the DBMS we have? The first advantage, centralized data management. Centralized data management. Then, what do you mean by this centralized? We have a main system, or we can call it as server system. With the help of server system, all the transactions will take place in centralized management. Then data can be secured, data security is there, data sharing is there, multiple user interface, backup will get, data integrity will get. These are the few advantages in DBMS we have. In DBMS, when they come on the advantages, centralized data management, data security, data sharing, multiple user interface, data integrity, backup, all these things you will get in DBMS. Then what do you mean by DBMS? It is a software used to manage the data in a database. Then on this, we can use several data types. The data types may be integer, number, single, double precision, character format, date data type, string data type, logic data type. Like that, there are several types of data types used in this DBMS. Today, we will explain regarding data abstraction. Data abstraction. Data abstraction. Then, what do you mean by this data abstraction? Why we require this data abstraction? Already you have studied data abstraction in classes and object chapter. Then what do you mean by data abstraction? Considering only the essential features without considering the background details. Andre user ge ಏನೇನು features ಬೇಕು ಆ features ನ ಮಾತ್ರ consider ಮಾಡೋದು. We are not bothered about how in the background it is working, how it is arranged, how it is stored. Now it's clear. For example, I am having one bike. I just want to ride the bike. Scooter ಇದೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಓಡಿಸೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ. Only I want to ride the bike. I am not bothered, I least bothered about how exactly in the background it is arranged. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ರೈಡ್ ದ ಬೈಕ್. Is it? No, that is nothing but it is considering the essential features without considering the background detail. That is nothing but data abstraction. One more example I am going to give you. For example, in the mobile ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೇಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು, incoming, outgoing, internet ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. Is it? No, I am using these features, but I am not bothered. The user, we are the user. We are not bothered how exactly in the background it is working, how it is arranged. Is it? No, background ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ.
ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಫ್ desired data. It is retrieve of desired data. Retrieve of desired data efficiently. Data abstraction is nothing but retrieve of desired data efficiently in a database. In a database. Already we explained regarding database. Database is nothing but collection of related files, or we can say it is a collection of related tables. That is nothing but database. Whereas here we are extracting only whichever information we want. Only we are extracting only that information without considering the background detail. That is nothing but data abstraction. Otherwise, it hides unwanted information. It hides unwanted information from the user. It hides unwanted or complexity. It hides complexity. Complexity of data. It hides the complexity of the data in the background, how exactly it is arranged. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ only we want the features. We are not bothered where exactly it is stored, how much space it is required. Is it no? In the same way, data abstraction is the process of considering only the essential features. If I want to perform this, we have 3 levels on this. Internal level, conceptual level, as well as external level. When you want to perform this data abstractions, we have 3 levels. First one is internal level. Internal level. Second one, external level. Internal level, conceptual level, and then the last one is external level. Conceptual level, and the third one is external level. Conceptual level and then external level. Then what is the another name for internal level? Internal level is also called as physical level. Physical level. And the conceptual level is called as logical level. Logical level. And the external can be called as view level. View level. View level. Now it's clear. If I want to perform data abstraction, we have 3 levels. One is internal level, conceptual level, and one more is external level. This we will show with one diagram. For example, consider here we have database. Consider we have database. Above that, especially if I want to access any data, then we need the internal level. This is the lowest level. If I want to access any data, then first we need the physical level or internal level. Above that, we have conceptual level or intermediate level, logical level. Logical level. Above that, we have external level. For example, this is view 1, view 2, view 3, or this can be called it as external level. External level. Then, what do you mean by internal level or physical level? This mainly deals with on which storage device it is present. It's the lowest layer.
See the diagram? It is the lowest layer. On this layer, it contains the information. It mainly deals with the physical component where exactly the data is present. It mainly deals with the physical storage media. This internal level is mainly deals with the physical storage place where exactly the data is present on the system. Data physical ಆಗಿ ಅಂದಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ physical level. This is the lowest level. And the second one is conceptual level or we can say it as logical level also. Logical level. This mainly deals, it contains the structure regarding the database or we can say it as it contains the relationship of the data. Andre yav data ide adu yav data type ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಇದೆ ವರಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ. Whereas conceptual level mainly deals with the structure of the data in a database. That is the relationship of the data. Which are the data we have? What is the relationship there we have? How it is arranged? Regarding that, it contains the information. And the next layer is called as external level. This is also called as view level. View level. What exactly this view level deals? It user views of the data. How exactly the user view the data? It mainly deals with the user view of the data. For example, ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ವಿಚ್ ವೇ ದ ಯೂಸರ್ ವಾಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ deals here. These are the three data abstraction levels: physical level, conceptual level, external level. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ without considering the background detail. That is the definition. Three levels we have: physical level, conceptual level, external level. Physical level ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. whereas the external level is the last level, highest level. Here how the user will view the data, regarding that it deals. These are the three types of levels under data abstraction. Now is it clear? Next we will tell you regarding the architecture. The architecture of the database, especially DBMS architecture. Before starting DBMS architecture, I just want to tell you regarding the users of DBMS. Users of DBMS. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ DBMS ನ? Already you came to know DBMS is nothing but software used to manage the data in a database. Is it no? Then who will use this DBMS? ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Under that, the first one is we are the user. Is it no? First user ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? ನಾವು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವುಗಳೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. We are the user. The first one is end user. End user is the first user here which uses DBMS. Who are the end users? We are the end users. People who uses it. Who uses it. End user. Then next, system analyst. System analyst.
Here, what do you mean by this system analyst? ಯಾರನ್ನ ನಾವು system analyst ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or we can say it as application programmer. Application programmer, system analyst. Who can be called as system analyst here? For example, I am the end user. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಇಂಥ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. The one who analyze that concept is called as here system analyst. System analyst determines the requirement of the user. Determines mean exactly what it will determine. It will determine the requirement of the user. Determines requirement of the user. System analyst. For example, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ DBMS ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಎಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಯೂಸರಿಂದ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದೆನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ DBA. DBA, that is nothing but database administrator. Database administrator. Who can be called as database administrator? He was an authorized person who will control the management of the data in a database. He is person, he controls. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಆ ಡೇಟಾನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. Authorized person who deals the data in a database in that environment. That person can be called as database administrator. And the last one is database designer. And the last one is database designer. Database designer. ಯಾರು ನಾವು ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? The one who write the code, the one who develop the structure is called it as database designer. The one who creates the program, the one who creates proper program, that is creates proper structure. The person who creates proper structure of the database. That person can be called as database designer. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಂತ ಕರಿಬೋದು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ CS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now is it clear? The one who maintain that DBMS, that person can be called as database administrator. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಡಿಸೈನರ್ ಒನ್ ಹೂ ಡೆವಲಪ್, ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್
ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೆಯೋನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋನನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನರ್. ದೀಸ್ 4 ಆರ್ DBMS ಯೂಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will explain regarding the architecture of DBMS. DBMS architecture, database architecture. Now we will explain. Database architecture. What do you mean by this database architecture? ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ? ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್: 1 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, 2 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 3 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, second one 2 tier architecture, and the last one 3 tier architecture. 1 tier, 2 tier as well as 3 tier architecture. 1 tier ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವರ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಂತಿಂಥ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್, ಟು ದಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋನು ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. Is it no? Whereas in 1 tier architecture we have database management system. File server is there. User as well as the server both will sit on the same place. Consider this is the place. There we have file server. That is nothing but DBMS. DBMS. All the clients are directly sits on DBMS here. All the clients, client 1, client 2, client 3, all the clients directly sits on DBMS and uses it. Any changes done by it is directly done by DBMS itself. User ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ DBMS ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ and he will work on that. The client directly sets on DBMS, and if they want any changes, they will make it with the help of DBMS directly inside that. Then it will not provide any handly tool for the user. Now user anta karibodu athwa client anta kuda karibodu. Now is it clear? Whereas in 1 tier architecture enagutte, client directly sets on DBMS and he will works on that. If there is any change made in that, in the DBMS itself, any change ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ DBMS ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ, and it will not provide any handle tool for the user. This is regarding 1 tier architecture. ನೀವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒಂದೇನು ಪಾಯಿಂಟು? DBMS ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ DBMS ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. If any changes has to be done, then with the help of DBMS directly it has to perform, and with that it will not provide any handly tool for the user. Handly tool ಯಾವುದು ಕೂಡ provide ಮಾಡಲ್ಲ. Now is it clear? That is regarding 1 tier architecture. Next we will deal with the second one, 2 tier architecture. When you come on, there are totally 4 types of tiers: 1 tier, 2 tier, 3 tier as well as n tier architecture. But in your syllabus they are given only 1 tier, 2 tier as well as 3 tier. Then what do you mean by this 2 tier architecture? For example, we have client 1, client 2 and then client 3. All these 3 are interacting with the database
server. DBMS server. Server they will use. All these things are connected to DBMS server. And this client having application program. This client having application programs. For example, ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ 2-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? ಫಸ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಬೇಕು, ಇಂಥ ದಿವಸ, ಇಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ? ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ವಿಲ್ book the ticket. Is it no? Then here the client ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ they will send the command to the DBMS server through ODBC. ಈ ಲೈನಿನ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿಬಹುದು? ODBC. That is Open Database Connectivity. With the help of Open Database Connectivity, the client having one thing you have to keep. Clients having application program. With the help of application program, they will request their data in the DBMS ಥ್ರೂ ODBC. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ODBC ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 tiers. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಸರ್ವರ್. ಕ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. With the help of application program, they will request whichever data they want with the server through ODBC. ODBC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Open Database Connectivity. Now is it clear? And the last one is 3-tier architecture. ಈಗ ನಾನು 2-tier architecture ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬುಕ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ 3-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇನ್ 3-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ that we will show with one diagram. In 3-tier architecture we have 3 layers. One is graphical user interface, web interface, then application program, web page, DBMS, that is database server. Whereas when they come on 1-tier architecture, the user directly sits on DBMS and works on that. Whereas in 2-tier architecture, we have 2 layers. One is client and one more is server. Client will request and server will supply through ODBC. But when they come on 3-tier architecture, but there is a difference between 2-tier and 3-tier. In 2-tier, the DBMS, that is the server, has to do all the work. ಅಂದರೆ DBMSಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Whereas when they come on 3-tier architecture, we have graphical user interface, web interface, that is the client here. And the next one is application programmer web page. This layer has business logic as well as web connectivity. That is nothing but application server. Then database server, that is nothing but DBMS. How exactly here it will work? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 2-tier ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ? ಬಟ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 3-tier. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಡೋದಿಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. whereas in 2-tier architecture ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. whereas in 3-tier architectures ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ 3-tier architecture
the user, that is nothing but the clients, have the programs. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಕಮಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೇಟಾ ದೇ ವಾಂಟ್. This application program web page, that is application server, whereas here this client having programs, but this application server will do all the work. And this application program web page have business logic as well as web connectivity. By using this, it provides whichever data which is present on DBMS. DBMS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾನ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now is it clear? Whereas in one tier directly user sits on DBMS, whereas in two tier we have client as well as server. Through ODBC we are accessing, whereas in three tier we have three layers: client, server, in between we have application server we have. With the help of business logic as well as web connectivity, we are accessing the data. Now is it clear for all of you? Next class, we will meet with the remaining concept of the same chapter. Thank you for all of you.